belles ces nanas. Ah la vache, qu'elles sont belles. Ah les salopes. Salopes. Wow. Oh putain, celle-là, dis, oh la pute. Pourquoi elle file pas son téléphone sous la photo, cette pute? Je me serais dévoué pour venir l'aider à repriser son blue jean, qui est drôlement usagé, son blue jean, hein. Je pourrais pas critiquer, mais c'est pas une première main, ça, hein. Salope. Toutes des salopes. Tiens, ah non, là, c'est Serment Schreiber. Qu'est-ce qu'il fout, là? Jusqu'au bout avec JJSS. Jusqu'au bout, il va quand même pas se déloquer, JJSS. Dis donc, ça serait chouette comme argument électoral. Radical, c'est le moment de le dire, hein. Chouette, tous les gus qui viennent dans les filets, les dessous de la politique par Michou Lebray. Giscard d'Estaing en soulever mon petit accordéon, vous aurez de surprise. Et ainsi de suite, etc. Ça serait pas triste. Ça serait pas triste. Jusqu'au bout avec JJSS, on dit. Quand même, j'aimerais mieux aller jusqu'au bout avec ma copine au blue jean. Où elle est ma copine? Où elle est ma copine? Ah, la voilà! Oh, là, elle a égaré son panty. Oh, où qu'elle est sa culotte? Où qu'elle est sa culotte? Oh, a pu sa culotte? Salope! C'est chouette, c'est futé. Ceux qui font ça, le magazine de l'homme moderne, c'est des fous. The year is 1917, and Representative Oscar Callaway enters a disturbing statement into the U.S. Congressional Record. The statement reveals why J.P. Morgan interests hired 12 high-ranking news managers. The 12 were asked to determine the most influential newspapers in America. They were to figure out how many news organizations it would take to control generally the policy of the daily press of the United States. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. An agreement was reached. The policy of the papers was bought, and an editor was placed at each paper to ensure that all published information was in keeping with the new policy. Soon, that policy would be defined by a front group formed by J.P. Morgan and his colleagues. In fact, Morgan's personal attorney was founding president of the organization, the Council on Foreign Relations. Today, the CFR maintains that its goal is to increase America's understanding of the world. However, the actual objective of this highly exclusive club is revealed by the rare admissions of the insiders themselves. In the early 60s, a Georgetown University professor collects information for a book favorable to the network of powerful men who founded the CFR. For 2 years, Professor Carroll Quigley is allowed to examine the confidential papers and secret records of this network. Quigley reveals that these men aim to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. In short, they seek total and quiet control of the entire world. And the CFR is their most visible conduit for carrying out that agenda. CFR members include America's wealthiest tycoons, as well as the highly placed elite in government, academic institutions, tax-exempt foundations, and the establishment media. Ruling Class Journalists, written by Richard Harwood, describes the CFR membership as the ruling establishment in the United States. The Washington Post article boasted that news reporters who are CFR members do not merely analyze and interpret foreign policy for the United States,
They help make it. Who are these policymakers? Many of their faces are familiar. NBC's Tom Brokaw, CBS's Dan Rather, ABC's Barbara Walters, Jim Lehrer of PBS, William F. Buckley of National Review, media mogul Rupert Murdoch, owner of the giant multifaceted News Corporation. These media heavyweights, and many others like them, are members of the CFR. Powerful corporations are also invited to become members. At the close of the 20th century, CFR influence presided over far-reaching consolidations of media control. In 1995, CFR members Michael Eisner of Disney and ABC's Thomas Murphy merged their media empires. Soon after the merger, the Disney-ABC empire becomes a CFR corporate member. In the year 2000, the world's largest internet service provider, America Online, joins forces with Time Warner, one of the world's largest news organizations. The CEOs favoring the move are CNN's Thomas Johnson and Time Warner's Gerald Levin, both CFR members. Once again, another media giant is created under the shadow of CFR influence. Today, an elite handful of individuals define the agendas that are supported by the empire of establishment news. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to leave, in sky the man shaves his hands held high, a cruise beyond, cruise me babe. A blonde beneath beyond, beyond, beyond. Blow me down, no return. I'm أنتم يا مجرمون لن تمروا لن تمروا لن تمروا أبدا، وأقول بالأساس. التحقيق بأن تونس كانت راعي معناها ستقدم على مخطط إرهابي وتقسيم تونس إلى 3 إمارات في الجنوب والوسط والشمال،
ومعناها جملة من الاغتيالات المتزامنة وجملة من التفجيرات المتزامنة. إن كنا قد فشلنا في أنا نحط روحي خاطر مسؤول، أنا لو علمت عندي الحس الأمني رغم إنه مش أمني. مع كامل احتراماتك زملائنا بقناة 7 الله يبارك فيك. يا ودي قناة 7 قناة تذهب إلى الجحيم، هي وقناة نسمة من عندي أنا. وأخيرا أقول لكل التونسيين والتونسيات لا تخافوا، لا تخشوا شيئا، لكم جيش عنيد، لكم جيش عتيد، لكم أمنيون من أحسن طراز، لكم دولة شرعية، لكم نظام شرعي، لكم شعب متعلم، لكم أصدقاء في كل العالم. لا تخافوا من حفرة الإرهابيين هؤلاء، فمصيره مع الاجتثاث طال الزمن وقصر. نعلم كانوا هالتصرف خيانة عظمى، ونأكد لك ما عندك وين باش تمشي. الوضع الامني والوضع السلبي والوضع زكمكم القحبه وهو بوليتيك وهي حكايه وهو الشعامبي وهو راس سبي وانت بتكتبوا على زبون وما فما حد شيء ونيكم ولا فما ارهاب ولا فما سبي. انت مهم الارهاب وانت مهم المكتوب. جبتوا لنا الشرب، جبتوا لنا الحكايات، جبتوا لنا الفيضانات، جبتوا لنا زكمكم الهم نتاع الخارجي. نعم زكمكم وزكم امكم القحبه. يلا حكومه السبي حكومه. اعتبار الحركة الماسونية حركة صهيونية لأنها تعمل بإيحاء منها لتدعيم أباطيل الصهيونية وأهدافها، كما أنها تساعد على تدفق الأموال على إسرائيل من أعضائها، الأمر الذي يدعم اقتصادها ومجهودها الحربي ضد الدول العربية. ثانيا، حظر إقامة مراكز أو محافل لنشاطات الحركة الماسونية في الدول العربية وإغلاق أي مكان لها في تلك الدول. رغم ذلك لا يزال هناك حتى اليوم جدل يلف دولا عربية خاصة تلك منها القريبة من إسرائيل. NATO launched with Jordan the very first Mediterranean Dialogue Trust Fund. We asked Her Royal Highness the Major General what she sees as NISA's role. I think the NISA Centre's largest role has been having participants come to this country from our region, promoting tolerance. فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض فما أشرفكم. أولاد قراد الخيل أتسكت مغتصبة